Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from 10th canto, Brahma Stealing the Boys and Calves. That's chapter 13, text 56. Srimad Bhagavatam Skandam 10 அத்தியாயம் 13 சிறுவர் கன்று இவற்றை பிரம்மா கவர்ந்து செல்லல் ஸ்லோகம் 56. Please repeat. Tataha Atikuttuka Udvritya Stimita Ekadasha Indriyaha Tadhamna Abhut Ajaha Tushnim Devi Antim Eva Putrika Tattoti-kuttukodvritya Stimitaikadashendriyaha Tadhamnadbhut ajastushnim Tadhamnabhut ajastushnim Purdevyanti vaputrika Purdevyanti vaputrika Tatoti-kuttukodvritya Vritya Stimitaikadashendriyaha Stimitaikadashendriyaha Tadhamnadbhut ajastushnim Tadhamnabhut ajastushnim Purdevyanti vaputrika Purdevyanti vaputrika Tatoti-kuttukodvritya Tatoti-kuttukodvritya Stimitaikadashendriyaha Stimitaikadashendriyaha Tadhamnabhut ajastushnim Tadhamnabhut ajastushnim Purdevyanti vaputrika Purdevyanti vaputrika Tatoti-kuttukodvritya Tatoti-kuttukodvritya Stimitaikadashendriyaha Stimitaikadashendriyaha Tadhamnabhut ajastushnim Purdevyanti vaputrika Tatoti-kuttukodvritya Stimitaikadashendriyaha Tadhamnabhut ajastushnim Purdevyanti vaputrika. Ladies. Tataha then பிறகு Atikutuka Udvritya Stimita Ekadasha Indriyaha Stimita Ekadasha Indriyaha whose 11 senses had all been jolted by great astonishment and then stunned by transcendental bliss. யாருடைய 11 புலன்களும் பேர் ஆச்சரியத்தினால் அதிர்ந்து
பிறகு உன்னத ஆனந்தத்தினால் பிரமித்தனவோ. Tadhamna, தத்தாம்னா by the effulgence of those Vishnumurtis. by the effulgence of those Vishnumurtis, அந்த விஷ்ணுமூர்த்திகளின் பிரகாசத்தினால். Abhut, ஆபூத் became. ஆனார். Ajaha, அஜஹ Lord Brahma. பிரம்மதேவர். Tushnim, தூஷ்ணீம் silent. மௌனம். Puh Devi Anti, பூதேவியந்தி in the presence of a village deity. the presence of the village deity, கிராம தேவதையின் முன்னிலையில். Gramya Devata. கிராமிய தேவதா. Eva, இவ just as. போன்று. Putrika, புத்ரிகா a clay doll made by a child. and all made by a child, ஒரு குழந்தையால் செய்யப்பட்ட ஒரு மண் பொம்மை. Hare Krishna, we kindly request devotees to switch off the cell phone or put it in silent mode. பக்தர்களுக்கு ஒரு கோரிக்கை, செல்போனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க, இல்லை சைலண்ட் மோட்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Then, by the power of the effulgence of those Vishnumurtis, Lord Brahma, his 11 senses jolted by astonishment and stunned by transcendental bliss, became silent, just like a child's clay doll in the presence of the village deity. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு அந்த விஷ்ணுமூர்த்திகளுடைய பிரகாசத்தினால் யாருடைய 11 புலன்களும் பேராச்சரியத்தில் திணைத்து உன்னத ஆனந்தத்தினால் பிரமித்தனவோ, அந்த பிரம்மதேவர் கிராம தேவதையின் முன்னிலையில் உள்ள ஒரு குழந்தையின் மண் பொம்மையைப் போல் மௌனமானார். Purport. Brahma was stunned because of transcendental bliss, muhyanti yatsurayaha. In his astonishment, all his senses were stunned, and he was unable to say or do anything. Brahma had considered himself absolute, thinking himself the only powerful deity. But now his pride was subdued, and he again became merely one of the demigods. An important demigod, of course, but a demigod nonetheless. Brahma, therefore, cannot be compared to God, Krishna, or Narayana. It is forbidden to compare Narayana even to demigods like Brahma and Shiva. What to speak of others? Yastu Narayanam Devam Brahma Rudradi Daivatai Samatvanaiva Viksheta Sapashandi Bhavedruvam. One who considers demigods like Brahma and Shiva to be on an equal level with Narayana must certainly be considered an offender. We should not equate the demigods with Narayana, for even Shankaracharya has forbidden this. Narayana paro vyaktat. Also, as mentioned in Vedas, Eko Narayana asin na Brahma neshanaha. In the beginning of creation, there was only the Supreme Personality, Narayana, and there was no existence of Brahma or Shiva. Therefore, one who at the end of his life remembers Narayana attains the perfection of life. Ante Narayana Smriti. பொருளுரை. உன்னத ஆனந்தத்தினால் பிரம்மா பிரமித்துப் போனார். முஹ்யந்தி யத் சூரையக. ஆச்சரியத்தால் அவரது அனைத்து புலன்களும் ஸ்தம்பித்து போனதால் அவரால் எதையும் பேசவோ செய்யவோ முடியவில்லை. தான் மட்டுமே மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் என்றெண்ணிய பிரம்மா தன்னை பரிபூர்ணமானவர் என்று கருதினார். ஆனால் இப்பொழுது கர்வம் அடக்கப்பட்ட பிரம்மதேவர்களில் ஒருவரானார். அவர் ஒரு முக்கியமான தேவர் என்றாலும் அவரும் ஒரு தேவர்தானே. எனவே பரமபுருஷராகிய கிருஷ்ணருடன் அல்லது நாராயணருடன் பிரம்மாவை ஒப்பிட முடியாது. நாராயணரை பிரம்மா மற்றும் சிவன் போன்ற தேவர்களுடன் ஒப்பிடுவதற்கு கூட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றவர்களை பற்றி கூற தேவையில்லை. யஸ்து நாராயணம் தேவங் பிரம்மருத்ராதி தெய்வதைஹி சமத்வேனைவ விக்ஷேத சபாஷாண்டி பவேத்ருவம்.
பிரம்மா மற்றும் சிவன் போன்ற தேவர்களை நாராயணருக்கு சமமாக கருதுபவனை நிச்சயமாக ஒரு குற்றவாளி என்றுதான் கருத வேண்டும். தேவர்களை நாராயணருடன் சமப்படுத்துவதை சங்கராச்சாரியர் கூட கண்டித்துள்ளார். நாராயணோ பரோ அவ்யக்தாத். மேலும் ஏகோ நாராயண ஆசின் ந பிரம்மா ந ஈசான என்று வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் படைப்பின் துவக்கத்தில் பரமபுருஷரான நாராயணர் மட்டுமே இருந்தார். பிரம்மாவோ சிவனோ இருக்கவில்லை. எனவே வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் எவனொருவன் நாராயணரை நினைக்கின்றானோ அவன் வாழ்வின் பூர்ணத்துவத்தை அடைகிறான். அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிஹி. ததோ திகுத்துகோத்விருத்யா ஸ்திமிதாய்காதசேந்திரியः தத்தாம்னா பூத் அஜஸ்தூஷ்ணிம் பூர்தேவ்யந்திவா புத்ரிகா. Then, by the power of the effulgence of those Vishnu Murtis, Lord Brahma, his 11 senses jolted by astonishment and stunned by transcendental bliss, became silent, just like a child's clay doll in the presence of the village deity. பிறகு அந்த விஷ்ணுமூர்த்திகளுடைய பிரகாசத்தினால் யாருடைய 11 புலன்களும் பேராச்சரியத்தில் திளைத்து உன்னத ஆனந்தத்தினால் பிரமித்தனவோ அந்த பிரம்மதேவர் கிராம தேவதையின் முன்னிலையில் உள்ள ஒரு குழந்தையின் மண்பொம்மை போல மௌனமானார். Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadadeshadarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Vanakkam. First of all, thank you very much for coming. மிக்க நன்றி நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு. This is a continuation of a discussion of Brahma Vimohana Leela. பிரம்ம விமோகன லீலையை இப்ப தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். Brahma stealing the boys and calves. பிரம்மா சிறுவர்களையும் கன்றுகளையும் மறைத்து வச்சிருக்கிறத நம்ம கேட்கிறோம். And we are just nearing the end actually of this pastime. இந்த லீலையினுடைய முடிவு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். Which happened actually on the last Monday, on the day of Balaram Purnima, appearance day of Lord Balaram. பலராம் பூர்ணிமா, பலராமர் தோன்றிய நாள் அன்னைக்கு இந்த லீலை நடந்தது. Because Balaram was not present at that day because of his birthday. பலராமர் அந்த லீலை நடந்த நாள் அன்னைக்கு இல்ல, ஏன்னா அன்னைக்கு அவருடைய பிறந்த நாள். He remained at home because there was a ceremony, and he was celebrating another Krishna and other cowherd boys. They went with calves to the forest. அப்போ பலராமர் வீட்டில் இருந்தார். அப்போ அந்த விழாலாம் வீட்டில் நடந்தது அவருக்கு. ஆனால் கிருஷ்ணரும் மற்ற இடைச்சிறுவர்களும் அப்போ காட்டிற்கு போனாங்க. And then Brahma, who was witnessing what happened actually, the great Nalapambu, great demon Aghasura, was killed just before that. அப்போ ஒரு அகாசுரனான மிகப்பெரிய கொடூரமான அந்த அசுரன் அங்க இருந்தான். அப்போ அவன் இறந்து போனான் கிருஷ்ணனால. And it was already late afternoon, and they had to take lunch. They had all their lunch boxes with them, their tiffins. So Krishna said, okay, come, let's go here. There was a river there, and let's sit here and take our lunch. அன்னைக்கு மத்தியான நேரத்தில் மதிய உணவு சாப்பிடலான்னு திட்டமிட்டார் கிருஷ்ணர். அப்போ எல்லாரும் அவங்க வீட்டில் இருந்து அவங்க உணவெல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. சரி, பக்கத்தில் ஒரு நதி ஓடி இருந்தது, அங்கே போக நம்ம எல்லாரும் அங்கே போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் முடிவு பண்ணார். Now Brahma, who witnessed this, the killing of Aghasura, was a little bit perplexed, but he couldn't believe, like, who is this boy? He still couldn't understand that this is the Narayan himself, that this is Lord Krishna. அப்போ அந்த சம்பவத்தை பிரம்மதேவர் பார்த்தார். யார் இந்த சின்ன பையனா இருக்கிறோம், இந்த மாதிரி மிகவும் ஆச்சரியத்துக்கு உட்பட்டார்.
எப்படி இந்த மாதிரியான காரியத்தை பண்றான், இது வந்து நாராயணரே தானா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் வந்தது அவருக்கு. So as uh, Krishna and other boys were taking their lunch, the calves were nearby, where there was a fresh grass, but slowly they went away to the forest. கிருஷ்ணரும் மற்ற இடைச்செல்வர்களும் அந்த மதிய உணவு சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து பசுக்கள்லாம் வந்து மேய்ஞ்சிட்டு இருந்தது. அவ கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து, அப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து அப்படியே விலகி கொஞ்சம் தூரமா போயிடுது, ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிடுது. And then as Krishna, as the cowherd boys noticed, the Gopas noticed their calves went away, they become a little bit disturbed. But Krishna said, wait, okay, don't worry. You just continue with taking your sapade, with your prasadam. And I will go, you stay here. I will go and I'll bring calves back. அப்போ கிருஷ்ணர் சொன்ன, அப்போ கோபர்கள்லாம் பார்த்தாங்க, என்ன இந்த பசுக்கள்லாம் காணாமல் போயிடுதுன்னு கொஞ்சம் கவலைக்கு உட்பட்டாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, நான் போய் அதை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை தொடர்ந்து சாப்பிட சொன்னார். So at that moment, Brahma said, okay, now I will take all these boys, with me. அந்த தருணத்தில் வந்து என்ன பண்ணார் பிரம்மா, இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா கோபர்களையும் நான் வந்து கூட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார். Krishna went away and he was searching, these calves everywhere. So calves also disappeared. When he came back, boys also disappeared. Everybody disappeared. கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பசுக்களை தேடி போயினே இருந்தார். அந்த பசுக்கள் காணாமல் போயிடுது. அப்புறம் திருப்பி வந்து இங்க பார்க்கறார், இங்க பார்த்தா இந்த கூட இருந்த அந்த கோபர்களும் இல்லை, அவங்களும் காணாமல் போயிட்டாங்க. And Brahma will explain. This is actually very important pastime to understand. Brahma, in his heart there is Paramatma also. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லீலை, நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு லீலை இது. பிரம்மாவோட ஹிருதயத்திலயும் பரமாத்மா இருக்கார். Abrahma Bhuvana Loka. He's the greatest of all living engineer. So many people so many boys and parents of the boys want their children to become engineers. So Brahma is the top engineer. He's the best engineer, and he's on the he's the most advanced living entity in the universe. இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே மிகவும் உயர்ந்த ஒரு ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொன்னா அது பிரம்மா. அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்ச படைப்புக்கான செயலாளராக அவர் இருக்கார். எல்லா பெற்றோர்களும் அவங்களுடைய பசங்க வந்து இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் பிரம்மா தான் இருக்கிறதுல மிகவும் உயர்ந்த இன்ஜினியர். So as usually when people get high post, when they become rich, or if they are beautiful, they have some opulences, they become puffed up. இது வந்து நம்ம பொதுவாக பார்க்கறது உண்டு. அதாவது யாராவது ஒருத்தர் வந்து உயர்ந்த பதவி கிடைச்சிட்டாலோ, இல்லை ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்களோ, இல்லை ரொம்ப அதிகமாக படிச்சிருந்தாங்களோ, அவங்க வந்து அகங்காரம் வந்துடுது. Engineers, doctors, like these students of medicine, they always keep this the white that how you call the shirt coat. Yeah, they keep on their shoulder just to show that they are studying medicine. பார்க்கலாம் வந்து இப்போ வந்து இந்த மருத்துவம் படிக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்கள்லாம் பார்க்கலாம், அவங்க வந்து அந்த மேலே ஒரு வெள்ளையில வந்து இந்த மருத்துவர்கள் போட்டுக்கூடிய ஒரு சட்டையை போட்டிருப்பாங்க. அது தூக்கி மேலே போட்டுப்பாங்க, நான் மருத்துவன் அப்படின்னு வெளிப்படையில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத போட்டிருப்பாங்க, காமிப்பாங்க. So there was this little pride in Brahma's heart or Brahma's mind. பிரம்மாவுடைய மனதில் சிறிதளவு இந்த தற்பெருமைன்றது இருந்தது. And Krishna immediately understood what happened. கிருஷ்ணர் உடனடியாக புரிஞ்சுட்டார் என்ன நடந்ததுன்னு. Since he is Krishna Paramatma, so he knew that what Brahma did. ஏன்னா அவர் தான் பரமாத்மாவாக இருக்கார், அவர் தான் கிருஷ்ணர், அவர் பிரம்மா என்ன பண்ணியிருக்கான்றது அவருக்கு தெரியும். Now what is important to understand that this was just a little breach of of a little Vaishnava parad because or Krishna parad, because that was just for moment, just little moment, for Brahma. இது வந்து ஒரு விதமான கிருஷ்ண அபராதம்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு க்ஷணம் தான், பிரம்மாவுக்கு ஒரு க்ஷணம் தான் அது. He thought, okay, let me take all these boys and calves, and let's see what this Krishna will do. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பசுக்களையும் இந்த கோபர்களையும் நான் வந்து மறைச்சு வச்சிடுறேன், கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு க்ஷணம் தான் நினைச்சாரு அவர். We can say that in a way that it was like a test, Brahma was testing Krishna. ஒரு விதத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணரை சோதிக்கிறாருன்னு சொல்லலாம். Because what is this? Who is this boy? This boy, he was taking, his lunch, his prasadam with these boys, just like an ordinary boy.
யார் இந்த பையன்? ஏன்னா சாதாரண ஒரு சில சிறுவன் மாதிரி வந்து மற்றவங்களோட வந்து மதிய உணவு சாப்பிட்டு இருக்காரு. யார் இவரு? He cannot be Narayan. அவர் நாராயணரா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. He's not Vishnu. அவர் விஷ்ணு கிடையாது. Brahma was thinking like பிரம்மா that. இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தார். He was not convinced. அவர் வந்து நம்பல. So then immediately Krishna expanded himself in Vishnu Murtis. Now we are discussing here Vishnu Murti. அதே கிருஷ்ணர் வந்து உடனடியாக விஷ்ணு மூர்த்தியாக விரிவாக்கம் அடைஞ்சிட்டார். இப்போ அதுதான் பத்தி தான் நம்ம விவாதிச்சுட்டு இருக்கோம். These were Krishna's direct expansions. So all these boys and calves, they were all duplicated. They were all manifested again in the same moment. As Brahma, took them immediately next moment, they were all there. But they were actually Vishnu Murtis. They were not ordinary. They were not these real boys and calves. They were Vishnu Murtis expansions of Krishna. பிரம்மா இந்த பசுக்களையும் இந்த இந்த கோபர்களையும் மறைச்சு வச்ச உடனடியாக கிருஷ்ணர் விஷ்ணு மூர்த்திகளாக விரிவாக்கம் அடைந்து அங்கே உடனடியாக கோபர்களாகவும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பசுக்களாகவும் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தினார். அது வந்து பொய்யானது கிடையாது. நிஜமாகவே விஷ்ணுமூர்த்தியே அங்கே வந்து கோபர்களாகவும் கன்றுகளாகவும் இருக்காருங்க. So now we have the description how that was amazing actually, because first of all the residents of Vrindavan, the parents of the boys got this opportunity to directly worship Krishna. விருந்தாவன வாசிகள் அங்க இருந்த கோபர்களுடைய தாய்மார்கள் அவங்க எல்லாருக்கும் நேரடியாக கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. In the form of their children. அவங்களுடைய சொந்த மகன்களாக அவங்களால வழிபட முடிஞ்சது. And it is described that all the the mothers, they felt such a affection actually because everybody loved Krishna more than their own children. அங்க இருந்த எல்லா பிரஜவாசிகளும் அந்த குழந்தைகள் மேல அதிகமான பாசத்தை கொண்டிருந்தாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணரே இயற்கையாகவே கிருஷ்ணர் மேல அவங்களுடைய மகன் மேல இருக்கக்கூடிய பாசத்தோட அதிகமான பாசம் உண்டு. But now when Krishna expanded as their children, their boys, the love became equal. Love to Krishna and love to their so-called children became same. அப்போ கிருஷ்ணரே அவங்களுடைய மகன்களாக விரிவாக்கம் அடைஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேல இருந்த அந்த பாசமும் அவங்க மகன் மேல இருந்த பாசம் ரெண்டுமே சமமா இருந்தது. And then calves, the cows, when boys, now Krishna and all the boys and calves returned back to Vrajabhumi. கிருஷ்ணர் அதற்கு பிறகு அங்க இருந்த கோபர்கள் அப்புறம் அந்த கன்றுகள் எல்லாம் வந்து திருப்பி பிரஜபூமி விருந்தாவனுக்கு வந்துட்டாங்க. And then cows, it was unusual actually. They felt such a attraction to their calves, and they were licking them, and they just they would just like ready to eat them from such an intensity of affection was there. அங்க இருந்த பசுக்கள்லாம் வந்து அதோட கன்றுகளை பார்த்த உடனே அந்த அளவுக்கு ஒரு பேர் ஆனந்தத்துல கிட்டத்தட்ட அந்த பசுக்கள் அந்த கன்றுகளே சாப்பிடுற மாதிரி அந்த அளவுக்கு அதை நக்கிண்டு அப்படியே அவ்வளவு பாசத்தை வெளிப்படுத்தியது அந்த அங்க இருந்த பசுக்கள். So now this was going on for one year. So just before the 1 year was completed, இந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரி இந்த சம்பவங்கள் நடந்துட்டே இருந்தது. ஒரு வருஷம் முடியற சமயத்துக்கு ஒரு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி Balaram noticed that how come how is this possible that there is so much effect. And for example, there was a description that the elder Gopas, they brought cows to the Govardhan, but when these boys with calves were going, cows seeing the calves, they rush from this height from the Govardhan. They were running like crazy down. They could hurt themselves. They ran down and they came. And you see, for 1 year they already had another batch of calves. They had their new calves, but they were more attracted to these older calves. அப்போ அங்க இருந்த கோபர்கள் அந்த கன்றுகளோட கோவர்தன மலை பக்கத்தில் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அப்ப மேல வந்து இருக்கக்கூடிய மற்ற
கோபர்களும் அந்த அந்த பசுக்கள் இருந்தது. இந்த பசுக்கள் இந்த கன்றுகளை பார்த்த உடனே ரொம்ப வேகமான அதிவேகமாக அது மலையிலேருந்து கீழே இறங்கி வருது. வர வேகத்தை பார்த்தோன்னா அடி கூட பட்டுக்கும். அதெல்லாம் எதுவுமே பொருட்படுத்தாமல் ரொம்ப வேகமாக வருது. இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயமாக இருந்தது அப்படின்னா, புதிதாக பிறந்திருக்கக்கூடிய கன்றுகளை மேல் கூட அந்த அளவுக்கு பாசத்தை காமிக்கல. ஆனால் இந்த கன்றுகள் மேலே அதிகமான பாசத்தை காமிக்கிறது. இதை பலராமர் ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குறாரு. So Balaram noticed that and he asked Krishna, what is this power? Then Krishna actually explained, the power of Yogamaya, his power. He explained what happened. அப்போ பலராமர் இந்த சம்பவத்தை பார்த்து கேட்கிறார், கிருஷ்ணா என்ன நடக்கிறது இங்க, என்ன சக்தி, இது என்ன நடந்திருக்கு? அப்ப கிருஷ்ணர் யோகமாயோட சக்தி என்னன்றதை விளக்குறார். என்ன சம்பவம், என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றதையும் பலராமர் கிட்ட விளக்குறார். And then because this actually again happened on Balaram Purnima. Again Balaram remained at home. He was not there when Brahma appeared. And for Brahma that was just a moment. He just he took the boys and calves. He put them in his, mystic slumber, and he left away. And the next moment he came back, and he was shocked, when he saw all of this, all this expansion. So, இப்போ திருப்பியும் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிடுது. அப்போ அப்போ பிரம்மா அவர் அந்த ஒரு க்ஷணம் அப்படி திருப்பிட்டு இந்த பக்கம் வர பார்த்தா இங்கே ரொம்ப அவர் ஆச்சரித்து அவர் அதிர்ச்சி அடைகிறார். என்னடா அது அதே பசுக்கள் இருக்கு, இங்கே கோபர்கள் இருக்காங்க, என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியத்தை பார்க்குறாரு. And now he saw all these boys and calves, and they expanded, he saw their four hands, he saw beautiful Vishnu Murtis, and he was completely stunned. அவர் அந்த இடத்துல பார்க்கிறார், அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கன்றுகள், அங்கே இருக்கக்கூடிய கோபர்கள், இவங்க எல்லாம் விஷ்ணுமூர்த்தியின் விரிவாக்கங்களாக இருக்காங்க, 4 கரங்கள் கொண்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்து அவர் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்காரு. Now in this moment he's still sitting, on his swan vahana, on his carrier, and he became like just completely stunned, bewildered. இப்போ இந்த சூழ்நிலையில அவர் அவருடைய ஹம்ச வாகனத்துல உட்கார்ந்து இந்த சம்பவத்தை பார்க்கிறார், அப்படியே மயங்கி போயிருக்காரு. And now he's here, it's explained how his senses were jolted by astonishment. இங்க வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு அவருடைய புலன்கள்லாம் இப்படி ஆச்சரியத்தினால அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்கு அப்படின்னு. And they were stunned by transcendental bliss. Not that he was only bewildered, because you can be bewildered when something shocking happens, some accident, for example. இப்போ ஏதோ ஒரு விபத்து நடந்ததுன்னா எப்படி நம்ம அந்த விபத்துனால நம்ம அப்படியே மயங்கி போயிருப்போம், அந்த மாதிரி இல்லை. இது இந்த சம்பவத்தினால அவர் பேரானந்தத்துக்கு உட்பட்டு மயங்கி இருக்காரு. Just like recently we had just few days ago, there was a heavy accident. There was this ferry, ship. The officers who were, the seamen who were taking care of this ferry were inspecting, this ramp, the doors. Something was broken with that, so they came, under it, and this ramp fell down. It's like 10 tons or something, huge ferry, and killed them, like 3-4 of them. Actually one was injured, and there was some. They were inspecting because they noticed there was some, some mistake with some, error. It didn't work properly. So the guy who was witnessing this, he was stunned also. For like all day he was sitting like that. Finally they had to take him, and he was like this, He just, because he saw this horror. ஒரு கப்பலில் ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. அந்த பிரச்சனையினால அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அந்த கப்பலில் என்ன பிரச்சனைன்றது பார்க்கறதுக்கோசரம் முன் வரும்பொழுது அந்த சில கதவுகள் மேலே விழுந்து அவங்களுக்கு அடிபட்டு அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. அதை இன்னொருத்தர் வேறத்துலேருந்து பார்த்து அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் நாள் முழுக்க அப்படியே மயங்கி இருந்தார். So similarly, Brahma was here stunned and astonished, and he was like completely switched off. But because of ecstatic, this ecstatic symptoms started to manifest in his body, transcendental symptoms of love of God. பிரம்மா இந்த சம்பவத்தை பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் அசைவென்று நின்று இருந்தார். அப்புறம் இந்த பேர் ஆனந்தத்தினுடைய அறிகுறிகளை அவர்கிட்ட பார்க்க முடிஞ்சது. And he was silent. அவர் அமைதியா இருந்தார். And now this beautiful
comparison or example is given here that he was like a child's clay doll in the presence of village deity. இங்க வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு மண் பொம்மை போல வந்து அப்படியே மௌனமாயிடுது அப்படின்ற ஒரு அந்த ஊர் உள்ளூர் தேவதை முன்னாடி அந்த மாதிரி மௌனமாயிடுது அப்படின்னு சொல்லி இங்க உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Just like children, sometimes they they can make some little figure or something from clay. குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணை வச்சு ஒரு பொம்மையாட்டம் பண்ணுவாங்க. But in the presence of the Gramya Devata, it's nothing. This is like how you say, silent, insignificant. இது வந்து அந்த கிராமிய தேவதா முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம், துச்சமான ஒரு விஷயம். இது அவர் வந்து அப்படியே மௌனமாயிட்டார் அவர். What's the Gramya Devata here? Peryandichi or no. This how these guys are called? Muniappan. These are Gramya Devatas. இந்த மாதிரி இந்த கிராமிய தேவதர்கள் இருக்காங்க, பெரியாண்டிச்சி முனியாண்டிச்சி, அவங்க முன்னாடி ஆன மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. So he was stunned. He was completely shocked from transcendental bliss. அவர் வந்து அப்படியே வந்து ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டார். அதுல பேரானந்தத்துக்கு உட்பட்டார். He couldn't say or do anything. அவரால் எதுவும் சொல்ல முடியல, அவரால் எதையும் செய்ய முடியல. And in one way, therefore, in the beginning, I said this was just a little breach, like just a short, how to say, test the time, because just for a moment, Brahma was in Maya. And he wanted to taste Krishna. இது வந்து ஒரே ஒரு க்ஷணம் தான், ஒரு க்ஷணத்துக்கு தான் பிரம்மா மாயைக்கு உட்பட்டார். அவர் வந்து கிருஷ்ணனை சோதிக்கணும்னு நினைச்சார். ஒரு க்ஷணம் தான் இது. Because especially for our in our sampradaya, we are called Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Brahma is considered as a acharya of sampradaya. He cannot be in Maya. நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு பேர் பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம்னு பேரு. நம்ம சம்பிரதாயத்தில் வந்து பிரம்மா வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சாரியர். அதனால அவர் வந்து மாயையில இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. And if you came to know, if you have some acquaintance with somebody of followers of Madhva, our cousins, our relatives from Madhva Sampradaya, they never discuss this Brahma Vimohan Leela. இப்போ நம்மளுடைய உறவினர்கள், நெருங்கிய உறவினர்களான மத்வர்கள் கிட்ட போய் நம்ம இதை பற்றி பேசணும், அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம விமோகன லீலை பற்றி அவங்க வந்து விவாதிக்கவே மாட்டாங்க. But our understanding is that Brahma was not really in Maya, but that was the pastimes where Krishna's glory, he was placed in such a situation where Krishna's glory was manifested or described. நம்மளுடைய புரிதல் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இங்க வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய லீலைக்கோசம் நடந்த சம்பவம். அந்த கிருஷ்ணோட லீலையின் மூலமாக அதுல அவர் ஒரு பாத்திரமா இருந்தார், ஒரு கருவியா இருந்தார். அதன் மூலமாக கிருஷ்ணனுடைய புகழ் வந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டது. Because what Krishna did was astonishing. Brahma thought, oh, I'm the big guy in this universe, I'm the engineer. கிருஷ்ணர் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த காரியம் வந்து ஒரு ஆச்சரியத்துக்கு உட்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். பிரம்மா என்ன நினைச்சாருன்னா, நான் தான் ஒரு பெரிய இன்ஜினியர், நான் தான் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு நினைச்சார். I can do whatever I want, nobody can stop me. I'm not answering to anybody. I'm just, I'm the boss here in this universe. நான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல எஜமானர், நான் என்ன வேணும், எந்த காரியம் வேணாலும் பண்ணலாம், நான் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைச்சார். And who is this upstart, this little boy, who is doing some strange things? Who the hell he thinks he is? யார் இந்த சின்ன பையன், யாருன்னு நினைச்சுட்டான், அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யோசிக்கிறார். That was just for a moment, just a little moment. And this happens to us, no? Was anybody in the Maya for a moment? இது ஒரு க்ஷணத்துக்கு தான் நடந்தது, ஒரே ஒரு க்ஷணத்துக்கு தான். இங்க நம்மளுக்கும் இது மாதிரி நடக்குது இல்லையா? யாராவது மாயைக்கு உட்பட்டு இருக்கோமா நம்ம? No. Sometimes our minds, not sometimes, but very often, our minds wander, and we think about some completely nonsense thing, something which has nothing to do with Krishna consciousness and with the real, our real position.
சில சமயங்களில் நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கும் நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. தேவையில்லாத ஒரு அபத்தமான விஷயத்தை நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம். நம்மளுடைய உண்மையான நிலை என்னன்றதை மறந்து நம்ம அதை யோசிச்சுட்டு இருப்போம். And then we think, oh, what a fool I am. Oh my God, I didn't really want to do that. எப்பேற்பட்ட ஒரு முட்டாள், நான் நிஜமாவே அந்த மாதிரி நினைக்கணும்னு நினைக்கல, அந்த மாதிரி காரியத்தை பண்ணணும்னு நினைக்கல. So this is something with what happened to Brahma, because after all, he's still part of the material world. He's a demigod. Nonetheless, as Prabhupada here says, he's an important demigod, but still he's in the material world. ஏன்னா அவரும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கார். அவர் மிகவும் பெரிய நிலையில் இருந்தாலும் கூட அதான் இங்கே பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில் அதுதான் விளக்குறார். And this moment, of course, for him it's a moment, but it was a 1 year. அவருக்கு பிரம்மாக்கு அது வந்து ஒரு க்ஷணம் தான், ஆனா இது வந்து இந்த பூலோகத்தில் அது ஒரு வருஷம். In our calculation, நம்மளுடைய கணக்கு பிரகாரம். Therefore, when all the boys came back, the original boys and calves, they were start talking about killing of Aghasura, how great it was, but actually it happened 1 year ago. அதான் அந்த யார் வந்து எந்த பசங்க உண்மையிலே மறைந்திருந்தாங்களோ அவங்க வந்து திருப்பி அந்த மறைவிலேருந்து வந்த பிறகு அவங்க வந்து இந்த அகாசுரன் வதம் பண்ண கிருஷ்ணா அப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது ஒரு வருஷம் ஆயிடுது அந்த சம்பவம் நடந்து. And what actually this pastime, what it illustrates is that demigods, like Brahma, Shiva and other demigods are not same, cannot be compared to the greatness of the Lord. இப்போ இந்த லீலை வந்து என்ன பாடத்தை கற்பிக்கிறது அப்படின்னா, பிரம்மாவோ சிவனோ அல்லது மற்ற தேவதேவதாக்கள் அவங்க வந்து விஷ்ணு கிடையாது, விஷ்ணுவோட அவங்கள ஒப்பிட முடியாது. Of course, from our point of view, from our position, they're just their power, their abilities are just astonishing, and we are like a small ants in comparison to demigods. அந்த தேவதேவதாக்களுடைய சக்திகளை நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது அவங்க முன்னாடி நம்ம சின்ன எறும்பு மாதிரி, அவங்களுடைய சக்திகள் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த திறமைகள் இது வந்து ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த விஷயம். நம்மளோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா சின்ன ஒரு எறும்பு தான் நம்ம. In Bhagavad Gita, Krishna describes their position. Ishtan bhogan hivo deva dante yagya bhavitaha taidantam apradhayabhibhyo yah bhunktes stena eva saha. They are in charge of necessities of life. வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவைகளுக்கெல்லாம் வந்து எஜமானராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க தான். They are worshipped, and the yagya, the sacrifices are offered to them. நம்ம இந்த வேள்விகளை பண்ணக்கூடிய அந்த எதெல்லாம் அர்ப்பணிக்கப்படுறதோ அது அவங்களுக்கு போய் சேர்றது. They supply all the necessities to all living entities. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் என்னெல்லாம் தேவைகள் இருக்கோ அதை அவங்க கொடுக்குறாங்க. And Krishna says here to Arjuna, if you enjoy such gifts without offering them to the demigods, you are certainly thief. கிருஷ்ணா கீதையில் விளக்குறார், இந்த நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அதை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வேள்வியில் அர்ப்பணம் செய்யலை அப்படின்னா நம்ம திருடர்கள் மாதிரி தான். So they are just amazingly, they are most important actually residents or living entities in the material world. இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள்லாம் அவங்க மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள், தேவதேவதாக்கள். And although Shiva is Vaishnavanam Yatha Shambhu, he is considered the greatest of the Vaishnavas don't compare Shiva or Brahma to the greatness of Narayana. சிவபெருமானும் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து வைஷ்ணவானா மெத்தாஸ்ம மிகவும் உயர்ந்த வைஷ்ணவன் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் வைஷ்ணவர்கள் வந்து சிவனையோ பிரம்மாவையோ விஷ்ணுவோட ஒப்பிட்டு சமப்படுத்தி பார்க்கறது இல்லை. In Brahma Samhita there are so many shlokas explaining the position of demigods. பிரம்ம சமீதையில பல ஸ்லோகங்கள் தேவதேவர்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத பத்தி வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல க்ஷிராம் யதா ததிவிகார விசேஷ யோக, then yakshambhutam apitata samupaiti karyat, milk is transformed into curd by the action of acids, and in similar way எப்படி வந்து பால் வந்து தயிரா வந்து மாற்றம் அடைகிறதோ அந்த மாதிரி, and the same way I adore the primal Lord Govinda
whom the state of Shambhu is a transformation for the performance of work of destruction. அதே மாதிரி அதே பகவானான விஷ்ணு அவருடைய மேற்பார்வையின் மூலமாக சம்புவாக தோற்றத்தை வெளிப்படுத்துற தன்னை அப்பேற்பட்ட அந்த விஷ்ணுக்கு என்னோட நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Kshiram Yatha Dadi. Dadi means yogurt. So it's just a different manifestation of Krishna, Shambhu, but it's not the same as Krishna. சம்புன்றவர் வேறுபட்ட ஒரு தோற்றம், ஆனா அவர் கிருஷ்ணரே கிடையாது. Then that's interesting. Brahma himself, because this is from, I'm reading few shlokas from Brahma Samhita. பிரம்ம சம்ஹிதால சில ஸ்லோகங்களை படிக்கிறேன். இது சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா பிரம்மாவே இதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகம் இந்த பிரார்த்தனைகளை முன்வைக்கிறார். Yasyaika nishvasita kalam athavalambya jivanti loma vilaja jagadandanata vishnur mahansa iha yasya kala vishesho govindamari purusham tamaham bhajami. Brahma and other lords of the mundane worlds appearing from the pores of the hair of Mahavishnu. பிரம்மா மற்றும் மற்றவர்கள் மகாவிஷ்ணுனுடைய அந்த என்ன சொல்றது முயற்காலேருந்து அவங்க வெளிவராங்க. Remain alive as long as duration of one exhalation of the Lord, of the Mahavishnu. அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, எப்போ மகாவிஷ்ணு மூச்சை வெளிவிடுறார் அந்த வெளிவிடுற நேரத்துக்கு தான் அவங்களுடைய ஆயுட்காலம். So this is the again comparison. For Brahma this was a moment, for us is 1 year. பிரம்மாக்கு இது ஒரு க்ஷணம், நம்மளுக்கு ஒரு வருஷம். But Brahma again, his inconceivably long lifetime is just one one exhalation of Mahavishnu. நம்மளுடைய கணக்குல இருந்து பார்க்கும்போது கணக்கே பண்ண முடியாது பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் எவ்வளோன்றது. ஆனா அவருடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு அப்படின்னா, பிரம்ம மகாவிஷ்ணு மூச்சு அப்படி வெளிவிடுறார், அந்த வெளிவிடுற நேரம் தான் அவருடைய ஆயுட்காலம். So this is the prayer Brahma in Brahma Samhita offers to Lord Govinda. He himself he's in this shloka we see that he is aware of his position. இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம், பிரம்மாவே இந்த பிரார்த்தனையை முன்வைக்கிறார் கிருஷ்ணர் முன்னாடி. அவருடைய ஸ்தானம் என்ன, அவருடைய நிலை என்னன்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. Then another one, Vasvanya Tashma Shakaleshu Nijeshu Tejas Viyam Kiyat Prakatayat Yapitad Vadatra Brahmaya Esha Jagadanda Vidana Karta Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. I adore the primeval Lord Govinda, from whom the separated subjective portion Brahma receives his power. சொல்றார் பிரம்மதேவர் அவரும் விஷ்ணுனுடைய ஒரு பிரிவில் இருந்து தான் வந்திருக்கார். அப்பேற்பட்ட அவருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரத்தை நான் விஷ்ணுக்கு நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா பிரம்மதேவருக்கும் சக்தி எங்கேருந்து கிடைக்கிறது, கிருஷ்ணர்கிட்ட கிடைக்கிறது. He receives the Shakti to regulate the mundane world. இந்த பௌதிக உலகத்தை சமாளிக்கிறதுக்கு இல்ல பராமரிக்கிறதுக்கான சக்தி விஷ்ணு கிட்ட அவர் கிடைக்கிறது. Just as the sun manifests some portion of his light in all the effulgent gems like Suryakanta. சூரியகாந்தான்ற பிரகாசமான அந்த கற்கள்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒளியை தான் சூரியன் வெளிப்படுத்துறது, ஒரு பகத்தை அது வெளிப்படுத்துறது. அந்த மாதிரி So you see, Brahma is very much aware of his position. பிரம்மாவுக்கு அவருடைய நிலை என்ன அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக அவர் தெரிஞ்சிருக்கார். Therefore we say this was just a moment. அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் இது ஒரு க்ஷணம் தான், பிரம்மாவுக்கு ஏற்பட்ட இந்த மயக்கம் ஒரு க்ஷணம் தான் சொல்றோம். One should not unnecessarily criticize great acharya like Brahma for this little breach of his position. அதனால நம்ம பிரம்மதேவரை நிந்திக்க கூடாது. இது சும்மா ஒரு ஒரு க்ஷணத்துக்கு தான் நடந்தது, ஒரு சிறிது அளவு தான் ஒரு தவறு செஞ்சிருக்காரு. அதனால நமக்கு தொடர்ந்து நிந்திக்க கூடாது. But simultaneously every actually it's from Padma Purana, and every morning in many temples devotees chant the offenses to the holy name. எல்லா கோயிலையும் பார்க்கலாம், இந்த பத்ம புராணத்துல கொடுத்திருக்கிற மாதிரி பகவான திருநாமத்தை உச்சாரணம் செய்யும்போது 10 அபராதங்களை தவிர்க்க வேண்டிய 10 அபராதங்களை பற்றி பக்தர்கள் படிக்கிறது உண்டு. What is the second aparad? இரண்டாவது அபராதம் என்ன? Considering the names of Lord Brahma or Shiva to be equal or independent of the names of Lord Krishna.
பிரம்மா சிவன் போன்ற தேவர்களை பகவான் விஷ்ணுவுக்கு சமமாகவோ இல்லை தனித்து பார்க்கக்கூடியதாக நம்ம கருதக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு அபராதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So Vaishnavas are aware of that. வைஷ்ணவர்களுக்கு அது தெரியும். They understand the real position. வைஷ்ணவர்களுக்கு உண்மையான தேவதாக்களோட நிலை என்னன்றது தெரியும். The real state of affairs. உண்மையா என்ன நடக்கிறது, என்ன சம்பவங்கள் நடக்குதுன்றது தெரியும். Just like this example is given when if you suppose you go to meet Prime Minister, and then Prime Minister with all his secretaries is standing there, and his driver or something, and you come and you speak. You approach driver, and then you talk to him, and then you glorify the driver in presence of Prime Minister. இது எப்படி இந்த ஒரு உதாரணம் கொடுக்கறது உண்டு. இப்போ வந்து பிரதம மந்திரி இருக்கார், பிரதம மந்திரியோட நிறைய அவருடைய சகாக்கள்லாம் வந்திருக்காங்க, அதில் அவரோட வண்டி ஓட்டுறவரும் வந்திருக்காரு. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நேராக அவங்க எல்லாம் அந்த கூட்டத்தில் வந்து நேராக போய் முதல்ல அந்த வண்டி ஓட்டக்கூடியவரை போய் பார்த்து அவருக்கு கையெல்லாம் கொடுத்து அவர்கிட்ட நீங்கள் பேசுகிறீங்க. You're supposed to go to meet Mr. Stalin, and then you come in his office, and then you talk to his secretary there, and you completely neglect Stalin. How he would feel? நீங்கள் வந்து ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு அவரை நேராக பார்த்து பேசாமல் அவருடைய செக்ரட்டரியை பார்த்து பேசி அவர்கிட்ட நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ அவர் எப்படி அவர் அந்த சூழ்நிலையை அவர் எப்படி எடுத்துப்பார், அவர் எப்படி இருக்கும் அவருக்கு? Therefore, if you do such a thing, Krishna is explaining in Bhagavad Gita, Kamaistai Hrita Jnana, Prapadantena Deva. Those who worship demigods, their intelligence is stolen. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் விளக்குறார், யார் தேவதேவதாக்களை வழிபடுறாங்களோ அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் கவரப்பட்டிருக்கு. Stolen by kama, by material desires. பௌதிக ஆசைகள்னால அவங்களுடைய மனம் திருடப்பட்டிருக்கு. If they independently worship demigods, treating them as a supreme, then they're alpamedasam. In another place, Krishna says, alpamedasam, no brain, no intelligence. ஸோ நம்ம வந்து இந்த தேவதாக்கள் அவங்க வந்து தனித்து இயங்கக்கூடியவர்கள், அவங்கள அந்த மாதிரியோட எண்ணத்தோட அவங்க வழிபட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அல்பமேதசாம்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு கீதையில். அவங்களுக்கு வந்து புத்திசாலித்தனமே இல்லை அப்படிங்கிறார். Narayana Parovyakta. Even Shankaracharya says this. Narayan is the greatest. சங்கராச்சாரியர் அவரே விளக்குறார், நாராயணர் தான் மிகவும் உயர்ந்தவர்னு சொல்றார். And who worships, who remembers Narayana, Anta Narayana Smriti, who worships Lord Narayana, he remembers and he attains the perfection of life. யார் ஒருத்தர் அந்த மரண தருவாயில நாராயணர் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையோடைய பக்குவத்தை அடைகிறாங்க. அது மரணம் ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில். If you remember demigods or anybody else at the time of that, Antakala Chamameva, and then you get association of such a personality. அதே மாதிரி அந்த மரண தருவாயில் நம்ம வந்து தேவதாக்களையோ இல்லை மற்றவர்கள் யாரையோ நினைச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய சங்கம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். So if you remember this useless, mundane people who may be popular, like the how you say actors or sports stars or any politicians, anybody like that, then you get their association and you become unhappy. நீங்க பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபலமான இந்த விளையாட்டு வீரர்களையோ இல்லை சினிமா நடிகர்களையோ இல்லை அரசியல்வாதிகளோ நினைச்சீங்க அப்படின்னா மரண தருவாயில அவங்களோட சங்கம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். So therefore, அதனால today it's like a commencement. It's just one day before the greatest of the days and most important days in the lives of Vaishnavas, appearance day of Lord Krishna, where we start with remembering, we meditate on Lord's Guna, Rupa, Nama, Leela. இன்னைக்கு வந்து மிகவும் முக்கியமான நாளைக்கு அந்த நாளுடைய ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் கிருஷ்ணனுடைய பிறந்த நாள். ஸோ அதனால வந்து நம்ம இன்னைக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி அவருடைய நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகளை நம்ம நினைவு கொண்டு வரணும். So as anybody of us, when we celebrate birthday, we are very jolly and happy and we want to give gifts to everybody. So Krishna similarly is also very happy on the Janmashtami day when Vaishnavas are celebrating and everybody, people in general, celebrating his appearance. பொதுவாக இந்த பிறந்த நாள் வந்து கொண்டாடுறவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து விருந்துகள் கொடுக்கறது ரொம்ப ஆனந்தத்தோடு அதை கொண்டாடுவாங்க. குறிப்பாக வைஷ்ணவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய அந்த பிறந்த நாளை ரொம்ப ஆனந்தத்தோட
அதை வந்து கொண்டாடுறது உண்டு. கிருஷ்ணருக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா வைஷ்ணவர்கள் அதை He கொண்டாடுறாங்கன்றதுனால. is always merciful, but especially on the Janmashtami day, he is most merciful. More merciful. கிருஷ்ணர் எப்பயுமே கருணை வாய்ந்தவர். குறிப்பா அந்த ஜன்மாஷ்டமி நாளன்னைக்கு அவர் இன்னும் அதிகமாக அவர் கருணையை கொண்டிருக்கார். So thank you very much. மிக்க நன்றி. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki ஜெய். Srila Prabhupada